risposta. Io ti chiederei anche di aggiungere quello che chiedevo prima, cioè se non pensi che la sinistra abbia avuto un problema di top down piuttosto che di bottom up. Comincio da Federico Rampini. Federico Rampini appunto ha parlato del tema delle contaminazioni, che è molto... Scusa, aperto il microfono sotto per sicurezza. Molto importante. Sì, è importantissimo. Federico Rampini ha parlato del tema delle contaminazioni, no? Che in America è molto, molto sentito, si registra. In Italia c'è un fenomeno particolare. Le ultime elezioni che si sono tenute in Italia sono state le europee di un anno fa, esattamente un anno fa. I dati demoscopici dicono che il 39% degli operai ha votato Fratelli d'Italia e il 19% degli operai ha votato il Partito Democratico. Cioè questo già è una cosa che dà una risposta all'affermazione di Federico Rampini, perché c'è il doppio della classe operaia che vota la destra al posto della sinistra. E questo perché secondo me? Secondo me perché dopo la caduta del muro di Berlino la sinistra, rimasta senza una bandiera ideologica, ha abbracciato 3 bandiere, tutte e 3 disastrose e fallimentari, tanto in Europa, in Italia, quanto negli Stati Uniti. Prima la globalizzazione senza limiti, che hanno pagato poi alla fine i ceti più deboli, piccoli commercianti. In Italia, dall'apertura di Amazon ad oggi, hanno chiuso il 20% degli esercizi commerciali, 1 su 5. Quindi vedete il prezzo che paga la fascia più debole e che ovviamente si è ribellata. Quindi globalizzazione senza limiti, immigrazione senza limiti. La fisica è fisica, una bottiglia di 1 litro ci puoi mettere 1 litro d'acqua, se ci puoi mettere 2 litri d'acqua l'acqua esce fuori e bagni tutto. E terza cosa, l'ideologia woke, che è andata oltre i diritti. Io nel libro scrivo che gli appartenenti alla comunità LGBTQ+ devono avere 3 volte i diritti di chi non vi appartiene, perché sono cittadini come gli altri, sono una minoranza, sono stati osteggiati, perseguitati, quindi grandi diritti. Però una cosa sono grandi diritti e una cosa è trasformare in una ideologia. Così la sinistra, diciamo, ha perso. Oggi la sinistra in Italia, i democratici in Italia sono il partito della borghesia intellettuale, il partito dei centri storici, delle persone privilegiate, delle persone che stanno bene, e quindi poi è arrivata a destra la capacità di prendere il voto popolare. Diciamo, l'aveva fatto Berlusconi e Trump, che ha copiato da Berlusconi. Quando Trump in campagna elettorale dice "io sono il ricco che lotta per i poveri", copia esattamente il modello di Berlusconi, no? Che era anche forte della televisione. Riguarda la giusta osservazione che fa il mio carissimo amico Antonio Monda su De Gasperi, io nel libro non mi permetto di annettere De Gasperi alla destra, anche se è il 10° che mi fa questa osservazione, anche se mi permetto di dire che De Gasperi votò la fiducia al primo governo Mussolini nel novembre del 2022, entrò nel governo Mussolini con 2 ministri suoi, quindi diciamo, è stato alleato di Mussolini, quindi poi dopo è diventato un grandissimo antifascista, un padre della patria non ben ricordato in Italia per colpa della Democrazia Cristiana, che doveva fare un De Gaulle italiano, un Churchill italiano. Invece oggi De Gasperi sa un po' più di sagrestia che di, cioè il gollismo, no? Pensate, De Gasperi ha fatto tantissimo quello che ha fatto nel rapporto con gli Stati Uniti, la costruzione della NATO, la costruzione dell'Unione Europea. Quindi io non mi sono permesso di dire che De Gasperi è di destra. De Gasperi, possiamo dire che De Gasperi non avrebbe mai vinto le elezioni senza quegli uomini di destra che si tirarono il naso e votarono il PC. Cioè questo è il tema, nel senso che il popolo conservatore di destra aveva solo De Gasperi per fermare il partito comunista e utilizzò De Gasperi per farlo. Dopodiché fu bloccata l'Italia appunto nel blocco sovietico da una parte, occidentale filoamericano dall'altra, e per fortuna, dico per fortuna, noi siamo stati dei grandissimi alleati degli Stati Uniti d'America, così come dobbiamo continuare ad essere in qualsiasi momento, perché poi i presidenti passano, a me può piacere, a un altro può piacere,
io penso che l'alleanza tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, anche ricordando De Gasperi, debba sempre essere più forte, a prescindere da chi governa. Quindi De Gasperi va considerato un padre della patria, sicuramente non un uomo di destra, ma un uomo che vinse grazie all'elettorato, anche grazie all'elettorato di destra. Ecco, scusa, vorrei farti un follow up su questo, tornando a quello che si diceva prima, cioè al fatto che la sinistra poi è fatta di elite. Scusa, ho saltato il sindaco, nel ringraziare poi il sindaco De Blasio per la sua presenza, ci ha fatto questo onore. Allora, io visto dall'Italia, diciamo, penso che la sinistra americana, che ha influenzato anche la sinistra europea, la sinistra italiana, sulla cultura woke, abbia sostanzialmente smarrito le sue radici. Adesso il sindaco De Blasio è ottimista, diciamo, sulla coppia che si candida per il 2028, è ottimista, ma visto da lontano, diciamo io, anche vedendo i risultati del Canada, visto che si è compiaciuto e congratulato il sindaco De Blasio, dico che forse la sinistra americana i democratici americani dovrebbero trovare un liberal un po' così smart, più capace di andare incontro ai bisogni dell'elettorato nei tempi della modernità. Certo, la coppia Sander Ocasio-Cortez non mi sembra più, diciamo, una buona compagnia di giro per andare a rianimare un popolo oggi smarrito, ma di certo non mi sembra il ticket per candidarsi a battere l'era del trumpismo, che dopo Trump potrebbe essere ancora più ideologica, perché Vance, che io stimo moltissimo, io sono un grandissimo fan di Vance, non lo sono di Trump, nel senso avrei votato Trump senza problemi, ma non è il mio modello di destra, cioè per me la destra, se penso alla destra in America, penso a Barry Goldwater, quindi diciamo Vance penso che invece sia un grandissimo momento di crescita ideologica, molto strutturata, molto colta, molto intelligente. Il suo libro ci ha regalato un manifesto delle destre occidentali, e quindi pensare al 2028 con un Vance candidato e i due che girano per le contrade americane a cercare qualcuno che li segue, insomma, visto dall'Italia, non mi sembra una grande idea. Grazie, scusa, vorrei fare subito un follow up su questo e poi continuiamo il giro, e chiederei a tutti magari di essere un po' stringati, così possiamo fare più domande e affrontare più tematiche. Quando tu dicevi che appunto la sinistra sostanzialmente è l'Italia, soprattutto in Italia lo vediamo, certamente la Meloni non lo è, anche qui lo vediamo con Trump, ecco, e che quindi non c'è davvero un candidato, non si trova questa espressione di un candidato che possa essere più vicino al popolo. E allora ti chiedo, ma uno come Vincenzo De Luca, per esempio, governatore della tua regione, tra l'altro, non è più simile alla Meloni come impostazione, come retorica, come aggressività, come tipo di leadership, di quanto sicuramente non sia la Schlein? Sì o no, ma la differenza tra De Luca e la Meloni è che De Luca è fascista e la Meloni è post-fascista. E quindi diciamo un po' troppo di destra. Certo, in alternativa alla Schlein si è andato a prendere proprio l'estremo opposto, dice. Poi immaginate la sinistra italiana, la sinistra di Togliatti, la sinistra di Berlinguer, guidata da una persona che ha 3 passaporti nella borsetta, quindi già questo in Italia, insomma, il passaporto svizzero, scuola in Svizzera, diciamo, una persona non ha mai lavorato in vita sua, per carità, ci possono essere persone che non hanno mai lavorato e possono dare un grande contributo, ma sai, chi non ha mai lavorato in vita sua difficilmente conosce i problemi dei cittadini. Una persona bisessuale, non critico assolutamente l'orientamento sessuale, ma l'Italia è un paese molto conservatore, molto cattolico, quindi diciamo una persona bisessuale, sono state 5 anni con un uomo, adesso sto con una donna, domani non so con chi starò, diciamo, non è facile, sempre poi diciamo, siamo sempre, diciamo, la
capitale, Roma c'ha sempre un'altra capitale dentro che è la città del Vaticano. Sì, no, scusa, no, ma dice, questo assolutamente, proprio la Schlein è l'emblema di come si perde, se vuoi, ma tu dici la risposta non è De Luca, allora qual è la risposta della sinistra italiana, se non è quel tipo è la stessa risposta di tutte le sinistre vincono quando si spostano a destra con dei candidati liberal che, voglio dire, riescono un pochino ad affascinare il popolo, no? Guardiamo il caso di Tony Blair, no? Cioè il modello Tony Blair, quello che ha tentato di fare Renzi senza riuscirci in Italia, quindi credo che la sinistra debba trovare qualche soluzione migliore. Al momento non se ne intravedono, però il bello della politica è che poi giri l'angolo e la trovi. Bene, allora prima di passare a Antonio e Federico vorrei tornare un momento al sindaco per riagganciarmi a questa tua osservazione e fare un salto sulla politica newyorkese e sul futuro del partito. So I want to jump, taking from what you were saying and move back to America and to New York. Andrew Cuomo maybe, and we would like to hear a forecast from you, of course, but he may be the next mayor of New York. He is an alpha male. He is no Bernie Sanders. He is, and people are saying, well, that's the first step for a comeback, so that then he can be that candidate that Italo Bocchino was mentioning, meaning that could be, that could get the fantasy of also the working class, but of the majority of the people. So what do you say to Andrew Cuomo, mayor of New York, and to that position as a first step to then become a credible candidate, independently of all the issues he had, but a credible candidate for 2028, maybe against Vance? First of all, they're not going to just give it to Vance. So I think it's important to say we're in the age of the political primary and of the entrepreneurial politician. I think this is very important to understand that, and I think it's true in the United States especially, but it's in many ways become true throughout the West, that the notion that a party leadership chooses a leader is arcane. It's all about the ability of candidates to independently build their persona. And because we now rely on primary structures, this is an entirely different reality of who can move their party membership. So this is where I would say right now, again, looking at what Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez are doing, they are in touch with the party membership. In fact, if you look over the sweep of the last 10 years, the dynamic reality in the Democratic Party has been the left. We saw it in the 2016 election, we saw it in the 2020 election. Even when Joe Biden prevailed over Bernie Sanders, Joe Biden basically took much of Bernie Sanders' program and put it into action. So the energy has been on the left in the Democratic Party. In some ways, the same way you could say the energy in the Republican Party has come from Trump, not from the more traditional moderate Republicans. So the populism on both sides has been ascendant. And I think that's important to put in context when we're talking about these examples around the world. I'm someone who knows and likes Ellie Schlein very much. She won in a primary process. Now, I'm the first to say, obviously the Democratic Party in Italy has a problem that it has to address in terms of reaching working people. Those numbers that you provided are very sobering. But you can't say, let's figure out a candidate who's going to suddenly appeal to that base but not go through a primary process. Which is Kamala Harris, by the way. Thank That's you. exactly what happened. Well, I'm going to agree with you energetically. No, but- The fact is we didn't have a primary process, and that made it even worse because there was a sense of coronation. There you go. But I agree. So my point is the primary process is the reality. Now, I like when the primary process yields that kind of candidate who can really reach to working people and kind of rebuild our base. But I can't wish away the fact that there is a primary. So now to your question. The full disclosure is I have profound disagreements with Andrew Cuomo personally and politically. Today, he's the most likely next mayor, but the problem for him, again, is it is an open process over the next 6 months, primary then general, and he has many, many negatives, many, many problems and scandals that he'll have to address
particularly related to women, who are very much a majority of the electorate. And those issues are going to be more prominent. They're going to be, people will be reminded of them more and more. So if you're betting, if you go to Las Vegas and bet, Andrew Cuomo will be the next mayor. But if we look at how elections really go, 6 months is a lifetime. Many things can happen between now and then. Now to the presidential question. Assuming he wins, of course. Assuming, yes, if he's not mayor of New York City, he's not even in the presidential discussion. If he is mayor of New York City, I would argue he's not in the presidential discussion the way he thinks. Why? First of all, for the first time in memory, the Democrats have, you could almost name, 10 or a dozen viable candidates, most of them governors, but very strong, unusually strong candidates, most of whom have that ability to reach the progressive wing of the party and have some appeal to working Democrats across the spectrum, working class people across the spectrum. Cuomo will present himself as someone who can reach working class voters, but he will not have the ability to reach the progressive side of the party, which again is, in the sweep of the last decade, ascendant. That we should never confuse certain moments, like Biden beating Sanders. Biden did beat Sanders, that's a fact. But Sanders was the dynamic element in that race up until the very moment when it switched in favor of Biden. And again, Sanders dictated much of Biden's program. So Andrew Cuomo cannot come on the stage in 2028 as not only a moderate, but someone seen as very much tied to the status quo, to the traditional power structure, to the wealthy, and claim to be a progressive in a party that has leaned more and more progressive. That's, I think, the block on him. He's talented, he's a very good politician, but he has in front of him 8 to 10 or more, to me, very talented people who could do a much better job of building that coalition in a presidential campaign inside the Democratic Party. Thank you. Federico, is the progressive wing of the Democratic Party an asset of the party, as the mayor says, or a liability? And more generally, if you want to respond to the general conversation. I think it can be both. I totally agree with Bill de Blasio that the left wing of the Democratic Party is where the energy is, no doubt about that. But at the same time, you can be the energetic wing of the party and also have the ability to scare the hell out of the moderates. Or the rest of the country. And the rest of the country, of course. The moderates being probably still a majority of this country. So this is why I'm a little bit skeptical. Bernie Sanders is a fantastic, charismatic personality, and he is able to speak to the workers, really, working families, and but at the same time, the kind of socialist policies that he advocates can scare even part of the working classes in the United States, who don't really trust, state intervention, high taxation. Think even of the immigrants. I'm always very interested in this phenomenon. Immigrants who vote Republican in this country very often come from, think of the Indian community. Very often they come from countries with an oppressive bureaucracy. Too much state intervention in their economy. So they are instinctively diffident. They don't trust someone who will propose socialism here, because they come from maybe from Venezuela or from Cuba or from India. India is not a socialist country, but it's a highly statist economy. But I would like to add one thing about the first topic that you raised, elitism, the top-down. And here again, I will go back to Mr. Bocchino's title. So Italy is probably a more conservative country than progressive, but you wouldn't say it if you look at Italian culture. And this is a situation that you have exactly in the same terms here in the United States. So
is overrepresented in the academia, in maybe in the media, although the media is a little bit more balanced situation. In Hollywood, Monda can speak about that. Art. So that's. I'm very interested in this topic because as a young Italian, I was a member of the Italian Communist Party, and we studied very, very hard Antonio Gramsci and how to build cultural hegemony. And once again, about contamination, I'm fascinated by how the American right is now talking about Gramsci as a master, that they should learn more about Gramsci. And in Italy, we have the Minister of Culture, Mr. Giuli, has written a book where in the title there is Gramsci. So this is, having most of the elites with you, the left, is a liability because working classes feel antipathy. They feel that the academia, the experts, those professional elites will always betray the working classes. So then you have a plus sign in terms of electoral majorities. But at the same time, elites matter. Elites have an influence. Having a majority of the academia with you has weight. You can see it in this country right now. The idea that most of Harvard faculty or Columbia or NYU are so against Trump is not only because Trump is cutting their federal funding. It's because the left has invested. It's cutting the federal funding because of this. Yeah, the left has invested here in the United States exactly like in Italy. The left, even the US left, the American left, is a Gramscian left. They started investing in the 60s to build cultural hegemony, for instance, in the academia. No, I discovered that Stanford University, which is not even a progressive university, it's not Berkeley, Stanford University abolished a course on Western civilization in the year 1962. 62, that's 2 years before the free speech movement at Berkeley, and 6 years before May 68 in Paris. So that's a mixed bag, because having the elites with you is, it can bring you a lot of hostility among popular voters, but it's a resource. Quick response. Yes, just a couple of ground rules from now on. So we're going to move to questions from the public, so if you can restrain from intervening while we talk, so that then you can take note and then ask the questions. And from now on, we have a limit of 2 minutes per answer, otherwise we are never going to cover all the issues that we have to do. We'll be here till morning. Yeah, exactly. And because it's a response, it's 1 minute. 1 minute. Yeah. Very perceptive. There is an anti-elitism. The Democrats have made a mistake when our campaigns have Hollywood stars as a prominent part of the rallies, and it seems like we're more about celebrity than about working people. So I think you're right there. That said, AOC and Bernie Sanders are the 2 most popular politicians in America, not just the Democratic Party, in America. And I think it's important to see that difference. They are not playing to the elites, and they have a popularity different, better than the popularity that Trump had. It's now lost. So I think we can separate it. You're right about statism, you're right about some of the hesitations that certain communities may have. But when the question is what we call kitchen table issues, when the question is what working people need, their wages, their benefits, the basics of life, healthcare, and the Democrats stick to that and fighting the wealthy and the privileges of the wealthy, that's an anti-elitism message, and it's a place where Trump and the Republicans can't go. And
And when Democrats actually stay there, which Kamala Harris did not, when Democrats stay there, they tend to do very well. Thank you. Antonio, Vorrei kind sarò of velocissimo free con 2 minutes. Italo Bocchino, ma Yeah. velocemente un'esperienza personale. Io sono arrivato qui la prima volta nel 1980, l'anno in cui Reagan fu eletto presidente, e ricordo che rimasi molto colpito dal comizio elettorale di chiusura della campagna elettorale del fronte democratico, se non sbaglio era Mondale, vado a memoria, Matteo Ferraro, sì, Mondale Ferraro, sì, esatto. storicamente. Prima fila al comizio era a Filadelfia, c'era tutta Hollywood. Glenn Close mi ricordo che parlò, insomma, tutta la crema dell'industria hollywoodiana. Da ragazzino, ingenuo, ho detto questi stravinceranno. Come ricordate, Reagan vinse 49 stati a 1. Faccio un passo indietro. 1972, sì. Nixon si presenta per la seconda volta, quella volta era contro McGovern, se ricordo bene. Il Partito Democratico ha la bella idea di fare un manifesto con la faccia di Richard Nixon, che non era la faccia più affascinante e sexy del mondo, scrivendo: comprereste mai un'automobile da uno con questa faccia? Ebbene, Nixon vinse 48 stati a 2. Ho fatto questi due esempi per dire che sono esempi di snobismo, protervia, elitismo, che non vanno da nessuna parte. Anche l'illusione di affermare che conquistare la cultura, conquistare lo spettacolo significa conquistare gli elettori, che hanno ben altre esigenze, ben altre priorità. Bene, il premio va a Antonio Monda, 1 minuto e 32 secondi.